Hi bro and sis, talk kasahin fomenaric ni. Sejarah penemuan mesin dimuli pada zaman kuno, tetapi perkembangan mesin modern yang lebih kompleks dimulai pada abad pertengahan dan terus berkembang hingga saat ini. Berikut adalah ringkasan sejarah penemuan mesin. 1. Zaman kuno pada zaman kuno manusia mengembangkan berbagai jenis mesin sederhana untuk membantu dalam pertanian, pengangkutan, dan produksi barang. Contohnya adalah roda, katrol, dan mesin sederhana lainnya yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Zaman pertengahan pada abad pertengahan, perkembangan mesin lebih maju dengan ditemukannya teknik-teknik seperti penggunaan roda gigi, penggunaan angin dan air sebagai sumber tenaga, serta